Ndi ne mwami Tamale Mirundi dia consultant nakulu mukaga gwetubana kwaniriza nnyo sebo olwalero anti ntuse buyise nina akatabo kange kempandiika ngamba nnyonnyola lwaki baminisita b'omu Kampala buli yajja wakola ebintu bye bimu mulimu omuzimu omusiru ogubakwata mu psychology batugamba who is a fool? A fool is a person who does the same thing again and again expecting different results. When you look at Kampala, the buses continue coming, borders continue coming, irrespective of who is a minister. All of the problems continue coming, which means, what's the problem? There must be a foolish spirit that possesses these ministers. Whoever comes, the State House curse. Buli mukulembeze wa Uganda yenna ekikolime ekyakisanga mu State House ti abalabe be tabatunuulira bamukuliyetingira okuba balwana nabo baba bamunda kati bamukuliyetingira abalaba abalala. Instead of tackling the mafias, you are talking about Bobby Wine. Bobby Wine does not have agents in COVID who have stolen milk. Bobby Wine has no agents in the Ministry of Health. Bobby Wine has no people in the area who are diverting money which would be intended to expand electric lines. Bobby Wine does not have agents in the Ministry of Education where billions have been stolen. If you say that all of this is done by Bobby Wine, then you are Bobby Wine yabasigadde kimukuwamba. Yes, Bobby Wine is here Jakaba police 100,000 per month. Gati baba sasula tizibamanyi oba National Security Fund obani. So I wrote that book. Ekinsanyusa nnyo, the president has ordered all my old books which I have reproduced. Abwetaga. Kubanga how what angel did he visit this man? Kabuli bintu byonna. Naye ate temwana sikyewuunya. Waliwo omusajja General Swanzo yawandiika akatabo ke The Art of War. N'akawandiika emyaka 35 before Jesus. Naye Abamerika bwe bakasomaamu nga bakatranslations mu 1977 bajjeno ba Amerika bagamba singa twali tukasomyeko tebali tukubye Vietnam. They had neglected it. Gwe tudowooza akatabo kawandiikibwa emyaka 35 nga Yesu tannazaalibwa. They did not see any usefulness mwaka akatabo. Tebali makulu. Baba bali bamanyi my potential bali Bamafia. That's why zino bazikuwata mu nyumba ya omanyi nti ennyumba ya Mbuga bagikubye. Ate batya? Nti eriko structure. Ne bamulekerawo ebbaluwa nti ddamu omu hosting olabe. Tebagala ogende ku TV. Kubanga nze naba studying. Once they give you a peripheral job, you don't go there. Don't go to anybody kuba gyogenda okuwaaba yonna bejebali. I studied the mafia, its members, nakinembazanya. I don't want money. Ati ndamanyi buli katabo kange konna nkateekako to the future will exonerate me. Kakati sigenda kwogera ku issues zammwe zonna zimwogedde. Kansome katabo. Kati mufikisinge ebintu byammwe bigwa otegeera omutwe guno. The political science is a science, we can't predict it. Akatabo kano bakaita invisible force. Invisible force nakawandika ngenda kuza mwezi 22 July 2016. Kaliko ekifaananyi kyakadaaka 2016. Invisible force. Nasooka invisible hand. Nembaga nti mu 2012 nenda bambabazi. Nembaga nti mu government ya Museveni mulimu omukono gwatalaba ogumukoleramu. Invisible force nentuli okulonda kwa 2011 nentuli nenda bantu waliwo force ate yali takyali omu
waliwo force yali emergency mu government nga tagirako era nempulirikitinga you listen to this Mirundi's son otegeere to fight me is not easy kuba ne bwonzita ebitabo bisigala byeyogerera ne bwonkola otya ne bwonzita ne bwokola otya Mirundi tasoboka because abantu bamekamu bakaaga abo abalina blackboard. May I have a blackboard? Nzuke saa mwenda nentandika tukiyita meditation nenkebera ensonga tukiyita gund tukiyita conspiracy theories. How come nti abawumeme bagambye nti bayimiriza enkola ey'okusaasanya amasanyalaze at this time mbu sente zaaweddewo naye nga ate bamafia bamaze okutula mu meeting yaabwe ate umesi yesaasanya etunda butunzi ani transmission ono yali mu Kampala State si yayogedde Kawuju. Why? The mafias sat in their meeting and resolved to tell the Minister of Energy Kitutu to write to the President requesting for additional funds. Anabali bakuganda gano gayimiridde kuba yakutte billion 180 n'akibawa mureya after the changes ne batula ne bagamba nti kinana tukibbe kakana abantu ne babulya bannaabwe. Let the minister mumugambe nti kyolotize why the president attention is now on distribution of power. Yali agala ebitundu 10,000 bifuna amasanyalaze kiri mu manifesto ye, and the president has decided all of his pledges in the manifesto must be implemented. By who? Anti kakati awungamba UPDF yetuyambye ku nzige. UPDF singa ya taking a direct control ku COVID-19 kubana baga nti President Museveni mu kabiriti matchbox mwasigalamu obubiriti bubiri UPDF ne mutabani we Muhozi tayina birala tayina kabiriti kalimu obuti bubiri muganda ganti kabiriti tengo kikendezeza nnyo kakati UPDF is sente ba plans edukuzibba sente education ku weekend yayisa abantu babiri ne bonna bavudde balinga Gitutu. All the money in education has been taken. Nze kasana labye kulubya ngaze ku TV alakabukedde byekoze mu kusaasanya ebigezo bakita preventive. Kakati you are not talking to the public. No, the owner of the money has known nti mwazibi kuba yatekawo security audit bweje batamanyi. Kasana labye kulubya nga jeye ngalabiye anyonyera ebigezo eno akola okusooka kabeera mu bino nemmanya nagenza okutegeera nga nanyini buyinza bamuyise kunyonyola sente z'education nanyini buyinza ntwe pusi anti nanyini buyinza akoze agent we yentwe yepusi ntwe pusi yabba sente yabba buli wamu kakano naye yalidde obuwuka ntwe pusi yalidde obuwuka kakati nkugamba wano kali akaba minisita nja kanoonya aba Kampala nkugamba in 2016 nagamba Parliament the biggest plan that the government made was to return Rebecca Kadaga as speaker. The battle to remove Kadaga was poorly planned. First, the planners wrongly believed that Kadaga would lose a parliamentary seat, which did not materialize. Secondly, Honorable Sam Kutesa did not react to accusations that he was eyeing the speakership. Having been elected president of the International General Assembly, Kutesa would have resigned as Minister of Foreign Affairs and from active politics because serving as Foreign Affairs Minister was unattainable. However, there were very few options in Africa. Status is reflected in the political office you have. Secondly, Africa does not regard lobbyist style as it is in the case in USA. Other options would include the vice presidency, prime minister, and speakership. This is why the reports were taken seriously, but Kadaga knows the difference between political status, political power, and political power. Kadaga as speaker, head is one of the pillars of the state,
which is parliament. She controls her own budget and she is free compared to the vice president, who doesn't. Therefore, Kadaga could not accept any other appointment. The planners failed to understand other current forces at play. Kadaga went primitive and played the tribal card. She confronted the first family, accusing it of trying to grab everything in the government. Furthermore, the anti-Kadaga forces failed to undermine her, using her poor health background, pointing to her health and that she was sick, could not work because sickness is human. In fact, it won her more supporters. Finally, it seems there were several other underground forces. Bakuba Kadaga. And you see, these people are shameless. What is eating up Kadaga? Ngaledi people be kuba. Neba mukubanga echiyoyo, neba mukubangani. Olanyanaga nti Kadaga cannot manage the tennis parliament. Because an arrogant person cannot make, they are like a strategy planners. Me, I'm a strategist. When I sit down to plan for you, no chigana ngamfulu. Ado si chukako. Okutuka kutia. Nti nkugambye kino tekijja kuvaamu nti nze nkikole nsiriwaliremu nkikulekera bulekezi. That's why in many cases I'm a runner player. Nze tuyinza kumwa nti akakiko ka government kako katuulemu. Maapana. Sirinyayo. Kati plani yokuba Kadaga yali evudde kuki? Anti baayagala bateekewo kuteesa nga sipiika. Kakati ekizibu kyabwe nti kuteesa yagenda n'afuuka chairman wa General Assembly. Kakati nga watu oyagala kyekirala. Ofuuse gundi wa General Assembly. Kakati gwe n'obwa minisita obuvuddeko. Level y'obwa minisita eba tekyajja. Niyo nti ekizibu kya Africa uli alemera ne kubwala DC kubanga ayinawo chance y'okulaba president balobisire mu bamanyi ngaffe. We have influence and political power. Many people who are more powerful have influence. The Kabaka has influence. Taina political authority. Religious leaders, if they were respected, they have influence, not political power. Abana ba President Museveni okuja ko muwozi bani abayina power, bani abali ku chart. Era nabaganti chart ya leadership ejo labakoba minister, prime minister, vice president. In political science it does not reflect power. Political power and influence is measured by distance between you and the source of political power. Singa vice president yobalugunda bakunga ntugenda wa president esawa mwenda omwana wa Museveni agandi nja kutwala ku satu ezekiro a reasonable man alinda mwana president. Yes, but do they appear on the chart, on the political chart? Tebali mu hierarchy. No, bogenda ne Rugunda oba speaker obani you are allocated 10 minutes. Era bamba mukyayogera ngo watu wa protocol ayimira mu mulyango. The president must respect the political officers. Bamugambye meeting eriyenda labo bayingidde mu meeting iyo. Owa protocol asobola kubeera mu meeting ya president n'abaana be. To determine how much time should be allocated. Oya mu abatabikolangako omuntu agamba mbu walaba president nango njogerere ebyange hawo. Kubanga ne time emala y'ebibye tagiina. Ayogerere gwe. Oba kukola ebibyo. Njagala kulaba president ebaluwa kanjitwale wala DC yamulaba emeka. The other this must go through the minister of the presidency. That's why me I cannot. A man who was writing directly to the president, I think His Excellency the President of Uganda through the minister of the presidency. Uyuwamba yu. Jagwa. Kati gomwebi wandiko byabitekewo. Ngana yitaga kutuka yo. So, our people don't study the political dynamics because they are not knowledgeable. Kati nkugamba. Take for example, nkubulya mafia nakubulira nti wali w'ekibinja ekikuba mafia kyebali tebamanyi. Naye kindabikira kyali kyambabazi. Omanyiza abagezi mbamanyi. Kati bino byonna byemulaba ebyo bya science ebyokuleeta sente ne bateekawo ng'ekifaananyi kya president kiri wali dola wazirabyeko ng'ekifaananyi kya president kiri wali waliwo abala dola ennyingi ennyo ebyo byatumukunde yasoma science oyo
okulwalira nga kitegeeza ziri mu Kampala ab'ebizimbe nga togera mu kugunnyo mu ebyo. Nkundi is a highly intelligent man. Yagamba Kayanja ti president yakugambye genda okole Wembule emmundu za iso tokwatako n'emu akuweezize. Why? Yamugamba nti in future bajja kukwata nzi nasoma amateeka Kayanja wanudde bajja musiba. What this Tumukunde was asking the government to do kyekikoleddwa Philippines nti president wa Philippines yaleta etteeka mu parliament ng'ateekawo Wembule nti whoever kills a person under Wembule nga tutta abayaga will never be charged in the future. Kayanja yo instrument tajirina Tumukunde yagaana. Why do you use extrajudicial methods? Ti wanudde ojja kusanga nga abakutte government ng'ebyo byonna nti nze batta omwana wange mu Wembule nga bakubuuza did you have instruments of power ekyakukozesa ebintu ebyo okutta abantu extrajudicially? Oli yali abimanyi. Tumukunde mugezi nyera nabagamba ti Tumukunde oyo ekyamuleese yabadde ategedde bagenda mukwata ekikerebo kiraba kitambula emisana kibaako ekikigoba nimbaga okulangirira ekibiina Tumukunde si kye yalikoze naye yali akirabanga insulation kanfuuke nga yava ku electoral commission adduse empapula bazimuwadde yali ku radio yali ku TV everywhere nga yalowooza let them arrest a presidential candidate Besigye kye yayitiramu tikasa yagenda lukungiri ne yerangirira ono ne kigaana ate ne kimuhumiliatingirayo bamukwata nakuweereza message comrades my home is surrounded tewali yalinyayo abantu be bamukwata nabo mwalimu emupya omukazi omu ate n'omukazi omukwatirewo omusajja nga tewali mukazi we nakyati kiina meaning endala bamukwata ne bamuteeka akatebe mu nnaku 3 komando yali takyatambula bamuhumiliating yabagwamu kakati nkugamba naye abantu kati nkugamba katono nnyo abantu obagamba nnyo mafia naye tubawa solution ya mafia ne nkugamba nti nategeera nti waliwo invisible force ng'amagezi geerina nze abagezi mbamanyi abagezi wano otafiire oyo muhwezi oyo Tumukunde abo ate mbabazi nembabazi bayina science akukuba bwati nakuzunza ne Rwakasiisi nti bo tobalabayo. Do you see Westerners on the scenes of crimes? Wali obalabyeko nti bakuba abantu tiya gas bakola ki ye yakikoze kati namugwanya Rwanda ne bus zayagala okuleeta nayogera n'ebyobusiru nti boda ze meeting w'omukko omubi compared ku factory ya Mukwano yojo batwala mu suburbs abayo abagemye omukko omubi. You ban the borders kubato yinza gamba nti zo boda zisikadde mu Kampala zikozesa clean energy za solar kakati ekikutegeeza ekyo otafiire takibeeramu. Utafiire tayinza kuyingira mu nyumba nga tamanyi mulyango ogufuluma. Utafiire tali judgments za busiru amala kutuula wansi tukiyita devil's advocate ti you sit down and somebody now tuula ne Mirundi nakubulya the reaction of the other side. Nasanga mukula yampita mukula nasoma ekiwandiiko kye yali ne lawyer we ng'agenda mu kakiiko akali kabuuliriza ku gundi ku bya gavi n'akisoma nga kiri interesting namugamba nti mukula that is useless. What you should know is what the committee has against you. Ujja kukisoma naye tolina you will get a spy inside utegere bye bakuwogerako. You are making a defense which will be torn apart. Kakati nze natunuulira nti waliwo force y'abasajja abagezi eyali ku Bamafia nga yekwese nenkugamba take for example attempts to defeat Nantaba and Amelia Chambadde flopped. Even the Vice President Edward Kiwanuka II bounced back.
His political enemies had written his obituary. However, second survived an opposition assault. All of the other NRM candidates in Masaka district were trounced by the opposition. Nakalema bamugamba ti consignment ya t-shirt ezemu eya vice neya president. Nakalema yabagamba clear those of the president, after all the vice president is going to lose. Kabusinga nadda mu popular na kubasakandi okumuonona nga bawagira sitanja yamanya ati bagamba yamanya ati vice president agenda kumuzinga vice kutesa bere speaker kakati abaiti bagala kutesa kubera speaker abagezi kwabo bemanyi bakiri batula ne bakubabana tinant gondi nkugambi nantaba yakomawo nantaba yava ku NRM nakwata kadi ya independent. President Museveni nakwata candidate wa NRM against Nantaba namuteka mu helicopter ne betolola Kayunga. Nantaba yabakuya with the difference emitwalo 8. Who was helping Nantaba nakati ajabadam kweri force werite bajimanyi Amiri achambadde ne bamuletera akawala nikati komya Amiri achambadde bala disibona bali kwa kakaba side bani Amiri anaddukire wa president namugandi akakazi kansita namugandi don't waste my time. You tell Mirundi to sort them out. Nzena mukubira abagunde badduka. Akakazi kadukira mu education kateka akomyewo. Kati babadde bakimi mwala wa muwanga. The same people. Mwebaze yabuza. Has Amelia been defeated? Gwe. Ba Amelia mwala wa gundi. You are joking. Amelia naye bamuyamba. Kuba eno force kuyamba tumanyi ngakati force eno bweko Lukwago force eno imazo mukolero bwa meya mutawali yabwerere yaise wuda Lukwago yaise wo kubwa meya force mukolera ngatamanyi force eriwo mugenda ne mukuba akatale kawa ke Busega bumukuba akatale ke Busega baloko leaders bonna nga tebafuddeyo kuba bali ya sente nanyini katale najja n'abagamba sagala kujja ukatale sagala mu percentage zange instead of the local leaders ala disweru bagani to say nti omusajja kyayogera kinti sente kati mu abasuubuzi kimba mukola mukwate sente museke ku account kuba musoloza mu emitwala na buli lunaku tujjako sente zo musajja bagamba chairman yabuze bakwate omusajja bamusibe bwe busiru bwa Lukwago nagenda n'abakulinga nala disi nagenda mbewengebi in a politics we only remember the implementer, we don't remember the proposer. Tibesi je yagamba nti mujewo musolo gw'omutwe Museveni nago implementing. Who took the credit? Lukwago unaba kubirawo. Whenever Lukwago goes ayitam kati ebyo bizimbe bibakubye ekabalagala Lukwago agenda ba consoling atawanike gundi ya stekazo kati omukazi yalizo okubayamba uno Kanyeke yagwe ebigezo yagwe ebigezo anti bamusola mustekanzo ngakola nani Lukwago yamusekerera namuga nti ogenze nga bano baagala nti bwova wano mustekanzo Lukwago abadako omulimo gwa Museveni tujja kukusoza bagumusoza omukazi bamu wa minister anti tasazeewo kumutwala mbwa minister kati yenna sali bamukuba baagala sente ali administeringa $10 million nebamukuba bazitwale mu judiciary nafuna omulimu mu UNESCO ne bamugamba ne bamukwata muli agonja namutwala mu koti n'abantu basatu shemulesere nasali yabba ne banne basatu milioni 3.5 aliko managing $10 million dollar project bwe balaba bamukutte president awandise nti addeyo mitala ne bamweyambisa n'agamba mbo omuntu ali interdicted tasobola kubeerawo. The same trick applied to Sakwa. All the monkeys don't check it. Tebayina amagezi mu mutwe kyovula babano babakuba bana bayina amagezi bano babakuba babano badomera badomesi Lukwago ne mulaba nga ate madasi agitemerawa mbo nga tuteeka mu nkola ekiragiro kya president abannema bagobya abantu mutako bali ruddawa Lukwago nagenda mbaka nti twakolotinga ebintu byonna yasala nabo ndongo. Who is creating Lukwago? Kubanga bano Bamafia bagala Lukwago nti ekibuga kibeere stable abantu balime kwekalakasa
Bobba Lukwago bajja kwekalakaasa ate bekalakaasa batyanga Lukwago ali decisively defeated kati Lukwago yizo musanga nga Bamafia be bamukozanga tamanyi nga bano ba Amelia Kyambadde ne Sekandi ne Nantaba waliwe yabakoleranga tebamanyi bonga bakuteesa butabeera speaker once Kasajja Kasakadaga afuka vice president you create the post of a speaker who takes it kuteesa tetumwagalawo baba lwanagana bombi the invisible force baba n'abajozi bano bajozi nnyo omujozi tabala omujozi if you want to kill a tiger dress like a pig chemba kubidde tinabatulanga mu state house went nemba tunuli ngati kuli asinza magesi even combined but I pretended myself to be a fool. I played the fool zero. In my opinion, the opposition calculation was that second defeat would create a vacancy which Museveni would have used to appoint Kadaga as vice president. Second year itam. Mumenga isi. Nenga to create a vacancy. Kubaba alimugambi Kadaga. Tia president was set. Uli ali speaker nga yaja kuwa vice. Ndivyo kwa second year yate mujike masaka. Nenkugamba Olanya's fairly bid for speakership ugenda kulaba eripulika history repeating itself. The names he mentioned here in this book which I wrote in 2016 simi yake nakati ulira. The situation in the parliament deteriorated further by the election of the speaker and the deputy speaker. Olanya, on the other hand, generated confidence. He used the nuclear team to undermine Kadaga, pointing out that she could not manage the house because of the nature of his work. Olanya made another blunder by picking only the papers of the speaker. This meant that he was sure of victory. The NRM leadership also blundered by making no effort to stop them from tearing themselves apart. I pointed out at this time that allowing the two to tear themselves apart undermined their future relationship if both of them bounced back into their respective positions, which happened. I gave the example of Finance Minister Matia Kasaija, who simply intervened in the National Security Fund leadership wrangles, where he said Byalugaba was fighting with his deputy, Nassali. The actions demonstrated that the leadership of NRM had lost faith in Kadaga. The NRM further allowed the continuation of negative articles about Kadaga. Lastly, the election was delayed, fueling more media battles. The president came out and said that he was not supporting any of the two candidates, but clarification came on the heels of Kadaga's statement that she had the backing of the president. Baba lekane beko. Ulanya yajeo nomination papers are speak. Sure, Bamu humiliating. He was only saved by the president, who went and presided over, almost presiding over the election of the deputy speaker. Ulanya yaliabi. President Najane Baganti Omanyi, akaboki sibakatadde ku kamera nga buli ateekamu bamulaba. Ne bagamba Sereka avemu n'agaana. Why? Olanya yabategeera. Olanya is moving cautiously these days. Kasi tobakolera nga badduka bannamugwanya bano bagundi nalabye gundi ngayogera mu parliament ono nankabirwa nti eyo mu Kampala mukubira akatambi nga basanyuka. The chairman, your constituency deliberately was made, was carved out for the chairman of the fellowship. Mukubulirenga yebaza abamukoledde nankabirwa kyatamanyi. We are going to be dumped. Bantumba sobola. Tibo tobalabako, the designers tobalabako batunulya nankabirwa ku madala ga parliament kayogera baseka n'okuseka. Kati nkugamba nti the president defended his decision sina gwempagira okubombi by saying that nenga Kadaga yasoko ganti Museveni yampagira to provoke Museveni to battle. Kakati Museveni akira alifanyinga bwe yali sirise yali badda wagira Kadaga bwe yavayo okwogera nanga sina gwempagira ko Olanya ye yagwa. Okitegedde
nti Kadaga provoked Museveni nakola statement sina gwensimbye wa mu Newton ngani bulijja abadde yewaga nti alina support ya president wozolanya Kadaga mubazi tukita reverse psychology katoto tumule mukatana